Good morning, students. Today we are going to study the topic internal respiration. Internal respiration. The internal respiration takes place with the help of components of blood. Components of blood means there are two components which helps in the transport of gases. That is, the two main components of blood. Two main components of blood which are involved in the transport of gases. That is the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. That two components of blood helps in the transport of gases. That two components are, the first one is the plasma, and second one is RBCs. Okay, means plasma and RBCs helps in the transportation of gases inside the body. Okay. Now the first one is the first gas, that is transport of oxygen. Okay. This transport out of total oxygen transport, out of total O2 transport, only 3% transported by plasma. Only 3% is transported by plasma. ओके. म्हणजेच काय की फक्त 3% ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट जे आहे ते प्लाझ्माद्वारे होते अँड रिमेनिंग 97% is bound to the HB, hemoglobin that present in the RBCs. Okay. आता बघा याच्यामध्ये 3% फक्त ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट जे आहे 3% ही प्लाझ्माने केलं जातं आणि 97% ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट जे आहे ते कशाद्वारे होते, RBCsच्या द्वारे होते. RBCsमध्ये जे हिमोग्लोबिन जे आहे त्या हिमोग्लोबिनच्या द्वारे या ऑक्सिजनचं काय होतं, ट्रान्सपोर्ट होतं. दॅट्स वाय दिस हिमोग्लोबिन ॲक्ट्स ॲज that HB acts as a respiratory carrier. That is called as respiratory carrier. Hemoglobin is called as respiratory carrier. Okay. And this hemoglobin, this HB or hemoglobin has a high affinity. Hemoglobin has a high affinity with oxygen. Affinity with oxygen. This hemoglobin has a high affinity with oxygen and combines to form oxyhemoglobin. Combines to form oxyhemoglobin. Okay. This one molecule of HB combines with this one molecule of HB has 4 atoms of iron. 4 atoms of iron means that is the 4Fe dipositive. We can say ferrous atom or iron atom.
and this each ferrous or iron atom pick up the molecule of oxygen. Each Fe type positive pick up the molecule of oxygen. Okay. One molecule of Hb has 4 ferrous atom or iron atom, and each iron atom pick up the single molecule of oxygen. Okay, that's why we can say this Hb hemoglobin, this react with 4 molecule of oxygen to form Hb4O2, that is oxyhemoglobin. It's called as oxyhemoglobin. Okay, this oxyhemoglobin, now this oxyhemoglobin is carried or transported from lungs to tissues. This oxyhemoglobin is transported from lungs to tissues, where it radially dissociates to release oxygen. Okay. Now this oxyhemoglobin, which is the unstable, and that's why it get dissociate to form hemoglobin and oxygen get separated. Okay. Hb4O2, that is oxyhemoglobin, it dissociates to form hemoglobin and oxygen, and this oxygen is given to the tissues or cells. Okay. आता काय होतं की ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट बघा, ऑक्सिजनचे जे ट्रान्सपोर्ट होते 3% प्लाझ्मानी होते. ती प्लाझ्मा काय करते, 3% ऑक्सिजन काय करते, ट्रान्सपोर्ट करते. आरबीसी जे आहे ते 97% काय करते, ट्रान्सपोर्ट करते. आरबीसीजमध्ये हिमोग्लोबिन असते, हिमोग्लोबिनसोबत ऑक्सिजन कंबाईन होतं आणि ऑक्सिहिमोग्लोबिन काय तयार होतं. ठीक आहे. आता हिमोग्लोबिन जो आहे, इट हॅज अ हाय ॲफिनिटी. This hemoglobin has a high affinity with oxygen. That's why oxygen combines with hemoglobin to form a oxyhemoglobin. या ठिकाणी बघा, हिमोग्लोबिन जो आहे हा ऑक्सिजन सोबत कंबाईन झाला आणि ऑक्सिहिमोग्लोबिन तयार झाला. ठीक आहे. आता या ऑक्सिहिमोग्लोबिन जे आहे, दिस ऑक्सिहिमोग्लोबिन कुठं तयार झाला, लंग्समध्ये, अँड दॅट इज ट्रान्सपोर्टेड. ऑक्सिहिमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, आणि टिश्यूजपर्यंत गेल्यानंतर किंवा सेल्सपर्यंत गेल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन होते, कारण हा अनस्टेबल आहे आणि अनस्टेबल असल्यामुळे तो काय ब्रेकडाऊन होतो. ठीक आहे. आणि ब्रेकडाऊन झालं की मग काय, ऑक्सिजन काय होतं, रिलीज होतं. दिस ऑक्सिजन इज गिवन टू द सेल्स ऑर टिश्यूज. ठीक आहे. या ठिकाणी हा ऑक्सिहिमोग्लोबिन आहे आणि ऑक्सिहिमोग्लोबिन काय झाला, ब्रेक झाला आणि ब्रेक होऊन हिमोग्लोबिन सेपरेट झाला आणि ऑक्सिजन रिलीज झाला. जो ऑक्सिजन कोणाला दिला गेला, दिस ऑक्सिजन इज गिवन टू द सेल्स ऑर टिश्यूज. ठीक आहे. देन आता बघा, हे जे सॅच्युरेशन जे आहे, ज्याला काय म्हणायचं, सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन. ठीक आहे. म्हणजेच हिमोग्लोबिनसोबत ऑक्सिजन कंबाईन होणे. ठीक आहे. तर काय की हाऊएवर द degree of saturation of hemoglobin, that is Hb hemoglobin, with oxygen depends upon oxygen tension. Oxygen tension म्हणजे काय, that is the partial pressure of oxygen, त्याला ऑक्सिजन टेन्शन म्हणायचं. ठीक आहे. तर म्हणजेच काय की डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन म्हणजेच काय, हिमोग्लोबिन सोबत जे ऑक्सिजन कंबाईन होतं, ज्याला काय म्हणायचं, दॅट इज द डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन डिपेंड्स अपॉन. हे कशावर होतं की ऑक्सिजन
combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin, it depends upon the oxygen tension. Oxygen tension म्हणजे काय, this depends upon the partial pressure of oxygen. ठीक आहे, या ठिकाणी बघा हा ऑक्सिजन ऑक्सीहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन. ठीक आहे, त्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजनवर डिपेंड असते की त्याचं किती काय होईल, ज्याला काय म्हणायचं डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन असेल. या ठिकाणी बघा की 30 mmHgवर 30 mmHg बघा हा कर्व जो काढलेला आहे ज्याला काय म्हणायचं ऑक्सीहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, याच्यामध्ये 30 mmHg पार्शियल प्रेशरवर एवढं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन 30 mmHgवर 50% सॅच्युरेशन आहे. या ठिकाणी एक्स ॲक्सिसवर काय घेतलेलं आहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन, दॅट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन mmHg. ठीक आहे, आणि वाय ॲक्सिसवर काय घेतलेलं आहे हिमोग्लोबिन पर्सेंटेज ऑफ सॅच्युरेशन. ठीक आहे, 30 mmHgवर काय 50% सॅच्युरेशन आहे आणि 100 नियर अबाउट. आता बघा ॲल्व्हिओलीमध्ये या ठिकाणी बघा बॉडी टिश्यूमध्ये लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन असते आणि ॲल्व्हिओलीमध्ये हाय पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग ॲल्व्हिओलीमध्ये हाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन असते. ठीक आहे, या ठिकाणी 100 mmHg जे आहे 100 mmHgवर याचं ज्याला पर्सेंटेज ऑफ सॅच्युरेशन म्हणायचं हिमोग्लोबिन पर्सेंटेज ऑफ सॅच्युरेशन जे आहे ते 95 to 97% आहे. 30 mmHgवर 50% आणि 100 mmHgवर किती 95 to 97%. 100% ऑफ द सॅच्युरेशन इज रेअर. ओके, we can write here 100% saturation is rare. 100% saturation is rare. Okay, 100% saturation is rare and maximum saturation of maximum saturation of that is the 100% saturation is rare. Maximum saturation of we can say percentage of hemoglobin, maximum saturation of hemoglobin that is 95 to 97%. 95 to 97% at the partial pressure. किती at the partial pressure of oxygen, that is 100 mmHg. 100 mmHgवर 95 to 97%. ठीक आहे, and at 30 mmHg that is the partial pressure of oxygen. ठीक आहे, एवढा 30 mmHgवर only 50% saturation can be maintained. Saturation can be maintained. Okay, now this is the relationship between oxygen percentage of hemoglobin percentage of saturation and oxygen tension, or we can say partial pressure of oxygen is called as oxygen dissociation curve. ठीक आहे, म्हणजेच आपण एक्स ॲक्सिसवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन घेतलं, ऑक्सिजन टेन्शन घेतलं आणि वाय ॲक्सिसवर काय घेतलं हिमोग्लोबिन पर्सेंटेज ऑफ सॅच्युरेशन घेतलं. तर याची डेफिनेशन काय होईल, दी रिलेशनशिप between oxyhemoglobin saturation percent, oxyhemoglobin saturation and oxygen tension. Oxygen tension means काय, that is the partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen is called as oxygen dissociation curve. It's called as oxygen dissociation curve. ठीक आहे, तर ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्वची डेफिनेशन काय झालं, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीहिमोग्लोबिन सॅच्युरेशन, ओके,
oxyhemoglobin saturation, and oxygen tension means that is the partial pressure of oxygen is called as oxygen dissociation curve. Okay, and this oxygen dissociation curve is sigmoid. Yes, oxygen dissociation curve is sigmoid. आता बघा सिग्मॉइड आहे म्हणजेच काय की या ठिकाणी कर्व इन्क्रीज झाला आणि मग काय झालं स्टेडी झालं. ठीक आहे, दिस इज द सिग्मॉइड कर्व. याला काय म्हणायचं सिग्मॉइड कर्व. ओके, अँड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राईट. इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राईट ड्यू टू increase in H plus ion concentration, due to increase in H plus ion concentration. ठीक आहे, आता हा कर्व जो आहे हा काय होतं, सिग्मॉइड कर्व जो आहे तो काय होतो राईट साईडला शिफ्ट झालेला आहे. बघा हा सिग्मॉइड कर्व राईट साईडला असा शिफ्ट झालेला आहे आणि मग काय एक पर्टिक्युलर स्टेडी पोझिशनला आलेला आहे. ठीक आहे, हा सिग्मॉइड कर्व. हा कशामुळे झालं, ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड अँड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राईट ड्यू टू द इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे, H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. पुन्हा याचं कारण असं आहे इंक्रीज इन, दॅट इज द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. Partial pressure of carbon dioxide, rise in temperature, and rise in diphosphoglycerate, rise in DPG, DPG याला काय म्हणायचं 2,3, याचं नाव आहे 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेट. याला म्हणायचं DPG, डायफॉस्फोग्लिसरेट, that is formed in RBCs, during glycolysis, okay. And it lowers the affinity, means due to this it lowers the affinity of oxygen with hemoglobin, ठीक आहे. झालं. आता काय होतं आहे की या ठिकाणी डिसोसिएशन जे आहे ऑक्सी हिमोग्लोबिनचं जे डिसोसिएशन जे होतं ते कशामुळे होतं, कारण ऑक्सिजन डिसोसिएशन होत असताना काय होतं की हे राईट साईडला जे कर्व जाते हे कशामुळे झालेलं आहे, कारण हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं इन्क्रीज होतं. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ते पण इन्क्रीज होतं. टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर पण काय इन्क्रीज होतं. अँड डायफॉस्फोग्लिसरेट जो आहे ज्याला म्हणायचं 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेट जो कुठं तयार होतो RBCsमध्ये तयार होतो किंवा ग्लायकोलिसिसच्या वेळेला. आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या कारणामुळे काय होतं की ॲफिनिटी जी आहे म्हणजेच काय कंबायनिंग ॲबिलिटी जी आहे म्हणजेच काय की ऑक्सिजन जो हिमोग्लोबिनसोबत कंबाईन होतो तो कंबाईन होणार नाही, कारण ॲफिनिटी काय झालेली आहे ही काय झालेली आहे कमी झालेली आहे. ॲफिनिटी काय झालेली आहे कमी झालेली आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी बोर काय म्हणतो बोर्स इफेक्ट ज्याला काय म्हणू बोर्स इफेक्ट. नाव सी हिअर इज द बोर्स इफेक्ट. ओके, बोर्स इफेक्ट. व्हॉट्स द डेफिनेशन ऑफ बोर्स इफेक्ट. This Bohr says that it is a shift of oxyhemoglobin dissociation curve, oxyhemoglobin dissociation curve due to the change in partial pressure of carbon dioxide, okay, in blood, CO2 in blood, partial pressure of CO2 in blood.
ओके. आता बघा या ठिकाणी बोर्स इफेक्ट. बघा ऑक्सिजनचं जे ज्याला काय म्हणायचं, ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं जे डिसोसिएशन होतं त्याच्यासाठी वेगवेगळे हे कारण आहे. दॅट इज द इन्क्रीज इन H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन, इन्क्रीज इन partial pressure of CO2, rise in temperature, rise in DPG डायफॉस्फोग्लिसरेट. ठीक आहे. आणि हे सगळ्यामुळे काय झालेलं आहे, दॅट इट लोअर्स द अफिनिटी ऑफ ऑक्सिजन विथ Hb. ठीक आहे. बोर्स इफेक्ट काय म्हणतं, इट इज अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ओके, शिफ्ट ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड. म्हणजेच ब्लडमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं जे पार्शियल प्रेशर जे होतं चेंज होतं आणि त्याच्यामुळे काय ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं काय झालेलं आहे, डिसोसिएशन झालेलं आहे. कर्व राईट साईडला काय झालेलं आहे, शिफ्ट झालेलं आहे. ओके. सेकंड वन इज दॅट इज द हेल्डेन इफेक्ट. सेकंड वन इज हेल्डेन इफेक्ट. What is the Helden effect? Helden says that oxyhemoglobin functions as a acid. काय होतं या ठिकाणी ऑक्सिहिमोग्लोबिन functions as a acid. It decreases the pH of blood. It decreases the pH of blood. Decreases the pH of blood, and due to the increase in number of H+ ion, it decreases the pH of blood due to increase in number of H+ ion and bicarbonate ion. And finally bicarbonate ion is HCO3 negative ion that changes into कुठं चेंज होतं, CO2 and H2. ठीक आहे. हां, आता बघा या ठिकाणी हेल्डेन इफेक्ट काय म्हणतं की ऑक्सिहिमोग्लोबिन जे आहे, ऑक्सिहिमोग्लोबिन जे तयार झालेलं आहे ते काय ॲसिड म्हणून काम करतं. आणि ॲसिड म्हणून काम केल्यामुळे काय होतं की ब्लडची जी pH आहे ती काय होतं, इट डिक्रीजेस द pH ऑफ ब्लड ड्यू. आता ब्लडची pH कशामुळे झाली, ड्यू टू द इन्क्रीज इन नंबर ऑफ H+ आयन. ओके. अँड बायकार्बोनेट आयन CO3 negative ion, and this HCO3 negative ion changes into carbon dioxide and H2O. ओके. आता बघा या ठिकाणी काय होतं की जसं ॲल्व्हिओली आहे, जसं कन्सिडर केलं आपण ॲल्व्हिओली. इन ॲल्व्हिओली काय होतं, ॲल्व्हिओलीमध्ये दॅट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज हाय. ॲल्व्हिओलीमध्ये काय, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज हाय. ठीक आहे. अँड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो. ठीक आहे. बघा ॲल्व्हिओली म्हणजेच काय की एअर सॅक, या एअर सॅकमध्ये ही ॲल्व्हिओली जी आहे, या ॲल्व्हिओलीमध्ये काय होतं की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन PPO2 हा काय असेल, हाय असेल. ठीक आहे. आणि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हा काय असेल, लो असेल. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे काय की या ठिकाणी काय होईल, दॅट ऑक्सिजन बाइंड्स टू द हिमोग्लोबिन. ड्यू टू दिस ऑक्सिजन बाइंड्स टू द हिमोग्लोबिन. बरोबर. ऑक्सिजन बाइंड्स टू द, कारण काय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन कसं आहे, हाय आहे, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन बाइंड्स विथ हिमोग्लोबिन. म्हणजेच काय की ऑक्सिजन कुठे जाईल, ब्लडमध्ये जाईल. ठीक आहे. दुसरं म्हणजे काय, टिश्यूजमध्ये, इन टिश्यूज. आता बघा इन टिश्यूज काय होतं, टिश्यूजमध्ये इन टिश्यूज दॅट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज लो. त्याच्या उलट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज लो अँड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज हाय.
कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर जास्त असेल. कुठं? टिश्यूजमध्ये. टिश्यूजमध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज लो अँड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इज हाय. ड्यू टू दिस इट रिलीज द ऑक्सिजन. ड्यू टू दिस इट रिलीजेस ऑक्सिजन. ऑक्सिजन म्हणजेच काय? ऑक्सिहिमोग्लोबिन काय होईल? डिसोसिएट्स होईल. कशासाठी? फॉर डिफ्युजन. कुठं जाईल? टिश्यूजमध्ये. फॉर डिफ्युजन into the cells of tissues. Cells of tissues. ओके. आता बघा या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर जनरली काय की गॅसेसचं जे ट्रान्सफर जे आहे डिफ्युजन जे आहे ते हायर पार्शियल प्रेशरकडून लोअर पार्शियल प्रेशरकडे होतं. ॲल्व्हिओलीमध्ये काय होतं आहे? पार्शियल प्रेशर, ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर काय हाय आहे, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन काय ॲल्व्हिओलीमधून कुठं ब्लडमध्ये जाईल. या ठिकाणी टिश्यूमध्ये काय होतं आहे? पार्शियल प्रेशर जे आहे ऑक्सिजन लो असते आणि CO2चं कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर हाय आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर लो असल्यामुळे, ठीक आहे, या ठिकाणी काय होतं की ऑक्सिहिमोग्लोबिन जे आहे ते ऑक्सिहिमोग्लोबिन काय होतं? ब्रेक होतं, ऑक्सिजन रिलीज होतं आणि ते रिलीज होऊन मग त्याचं डिफ्युजन कुठं होतं? सेल्समध्ये होतं किंवा टिश्यूजमध्ये होतं. ओके. दिस इज रिगार्डिंग दी इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके. थँक्यू.